Good afternoon, everybody. Thank you for coming. My name is Maja Milikic, and I am Press and Logistic Officer of ENEMO Election Observation Mission to Ukraine. Доброго дня, шановні журналісти. Дякуємо за те, що прийшли. Мене звуть Майя Мілікіч, керівник зі зв'язків з громадськістю і питань логістики ENEMO. I will also present my colleagues who are here today. Head of the mission, Mr. Zlatko Vujovic. Зараз я презентую моїх колег, голова місії ENEMO в Україні Златко Vujovic, Deputy Head of the mission, Ms. Teodora Pop-Traikov, and our legal expert, Mr. Pierre Pertier. Заступник голови місії пані Теодора Поп-Трайків та експерт з виборів П'єр Петьє. We have organized this press conference today in order to present our plans and methodology for the observation of the upcoming presidential elections to Ukraine. Ми організували сьогоднішню прес-конференцію, щоб розказати нам про нашу методологію та плани щодо спостереження за виборами президентськими в Україні у 2019 році. ENEMO is a network of 21 leading election monitoring organizations from 18 different countries of Europe and of Central Asia, Europe, including 3 European Union countries. ENEMO – це організація недержавних організацій з 21 країни, які представляють в ENEMO кожну свою країну. ENEMO enjoys reputation of having impartial and professional observers. ENEMO горді тим, що ми маємо незалежних і недержавних спостерігачів. ENEMO also belongs to leading international organizations which signed UN Declaration of Principles for International Election Observation, as well as Code of Conduct for International Election Observers. Всі члени ENEMO підписали Кодекс поведінки міжнародних спостерігачів за виборами, а також декларацію, що стосується глобальних принципів незалежного спостереження за виборами. This is ENEMO's 11th observation mission to Ukraine. Це 11-й місяць спостереження за виборами в Україні. We launched our activities in January with the arrival of core team members to Kiev, and the mission is composed of 10 core team members, 48 long-term observers, and 320 short-term observers for both rounds of elections in total. Ми почали нашу роботу в січні 2019 року з приїздом 10 основних членів основної команди. Також в нашу команду будуть входити 48 довгострокових спостерігачів і 320 короткострокових спостерігачів на 2 тури виборів. This mission is financially supported by the United States Agency for International Development through the National Democratic Institute, Embassy of the Federal Republic of Germany in Kiev, and the European Union. Наша місія в Україні спонсорується Агентством США з міжнародного розвитку USAID через Національний демократичний інститут, Посольством Федеративної Республіки Німеччина та Європейським Союзом. And I'm using this opportunity to thank to our donors who just supported us not only just financially, but they're also supporting us in cooperation. Також ми хотіли подякувати всім нашим донорам, які підтримують нас не тільки фінансово, а й кооперують з нами тут в Києві. And now I will give a word to our head of the mission, Mr. Zlatko Vujovic, to present our methodology and plans. Зараз я даю слово голові місії Златко Vujovic, який презентує методологію і наші плани тут в Києві. Thank you very much, Maya. So, as you are probably aware, this is not the first time that ENEMO is observing elections in Ukraine. Це не перший раз, коли ENEMO спостерігає з виборами тут в країні. Until now, we observed all national elections since 2004. До сьогодні ми спостерігали за всіми виборами з 2004 року. We are planning to observe the presidential election, but also next parliamentary election in the second part of this year. Окрім президентських виборів цього року, ми будемо спостерігати і за парламентськими виборами 2019 року. As my colleague said, we will deploy 48 LTOs and 10 core team members, including also a significant number of STOs. Як було вже зазначено, окрім 10 членів основної команди, нами буде розповсюджено в Україні 48 довгострокових спостерігачів та велика кількість короткострокових спостерігачів. During the pre-electoral period, we will publish also our reports, interim reports, but also after the election preliminary statement at the end, final report. Перед виборами ми презентуємо наші доповіді щодо того, як проходять вибори, а також після виборів будуть доповіді кінцеві.
it is very important to underline that we are following international standards and that all our activities are performed by very well experienced domestic observers. Дуже важливо відзначити, що наша робота проводиться кваліфікованими спостерігачами за виборами, а також, що ми відповідаємо всім міжнародним принципам спостереження до виборами. All our core team members, LTOs as well as STOs have extensive experience in observing election nationally, but also internationally. Всі наші члени основної команди, довгострокові та короткотермінові спостерігачі мають дуже великий досвід спостереження за виборами в своїх країнах, а також і міжнародний. There is a huge experience gained through the different observing election in different countries, 8 different countries that we were observing until now, and 30 elections observed by ENEMO since its foundation. Є у ENEMO великий досвід спостереження за виборами в різних країнах, і вже ми спостерігали за 30 майже виборами у різних країнах світу. Through the ENEMO were trained more than 200,000 observers in different countries. Більше 200,000 спостерігачів працювали на наших місіях. Regarding the activities conducted until now, our LTOs are coming, but we haven't prepared any report yet. The report will be prepared based on the input from our LTOs that will start from next week. Що стосується нашої роботи, ми ще не підготували жодної доповіді, але як тільки наші довготермінові спостерігачі приїдуть, з наступного тижня вони починають свою роботу, і ми будемо починати робити доповіді. We want to use this opportunity to express our concern and actually disappointment regarding the decision of the Ukrainian parliament regarding the observers who are Russian citizens. Також ми хотіли би ужити цю можливість, щоб висловити свій жаль щодо того, що російські спостерігачі не були допущені до спостереження за виборами на території України. We don't want to interfere in the internal or, let's say, international relation between the Russia and the Ukraine, but this decision of the ban is affecting our work here in Ukraine. Ми не хотіли би вставати між україно-російськими відносинами, але просто хотіли б сказати, що ця заборона, вона, на жаль, негативно впливає на нашу роботу тут в Україні. Because it is also banning to our observers coming from Golosh, domestic election observation organization from Russia, that is our member organization, to send their representatives here as a part of ENEMO efforts to monitor election here. Тому що це завадило представникам організації «Голос», яка є членом організації ENEMO, власне, прислати в Україну своїх спостерігачів. Those Russian citizens who are supposed to be part of ENEMO missions are human rights defenders, are political dissidents from Russia, and now they are facing the double discrimination. Ці люди, спостерігачі з Росії, вони є дисидентами у своїй власній країні, і тому зараз вони стикнулися, скажімо так, з такою подвійною дискримінацією не тільки зі сторони своєї рідної країни, а й зі сторони України. They have problem to observe election in their own country. Вони не можуть спостерігати за виборами в своїй власній країні. They have problems in organizing their activities because of the very restricted Russian laws regarding the NGO activities. Вони не можуть нормально функціонувати через російські закони про діяльність недержавних організацій, агентів. And now they are discriminated because they cannot be part of ENEMO mission here in Ukraine. І зараз, на жаль, вони не можуть бути частиною місії ENEMO тут в Україні. Regarding the observers that already are accredited by the Central Electoral Commission, Що стосується спостерігачів, які вже були акредитовані, зареєстровані Центральною виборчою комісією, we are always encouraging the civic observations, and that significant number of observers is good for the quality of the process. Ми хотіли б сказати, що ми завжди за спостереження за виборами, і велика кількість спостерігачів – це добре для виборчого процесу. But also this very high number of accredited organizations that are going to observe election is also a concern. Але такий висока кількість спостерігачів за виборами, як був зареєстрований в цьому році, викликає у нас теж і занепокоєння. We want to believe that all of them will perform their activity in accordance with the international standards
and the international code of conduct, as well for international, as well for domestic observers. І нам би хотілося вірити, що всі вони будуть виконувати свої обов'язки відповідно до кодексу поведінки міжнародних спостерігачів тут в Україні. And we are using this opportunity to invite them to follow and to act as a non-partisan observers when we are talking about those who are representing civic organizations. І ми хотіли би зараз тут попросити їх бути незалежними спостерігачами. It is very important to have very effective non-partisan election observation during the forthcoming presidential election. Тому що це дуже важливо на цих президентських виборах мати дійсно незалежні від партій, незалежні організації, що спостерігають за виборами. I would also like to encourage, but also to congratulate to the international, but also domestic observer organization who are until now sharing their experience, they are collaborating and cooperating, and that most of them, they see all of them as a contributor to the successful process who will actually contribute to have the free and fair elections in Ukraine. І я хотів би також привітати місцеві організації по спостереженню за виборами, які теж маємо надію будуть сприяти правдивим і відкритим чесним виборам в Україні. Thank you. Дякую. Now I'm giving a word to our deputy head, Ms. Teodora Poptraikov, who wants to add something. Зараз заступниця голови місії пані Теодора Поптрайков хотіла би сказати декілька слів. Hello, welcome from me as well. I just want to follow up of my colleague, Mr. Vujovic, that during our mission here, we will work closely with all international and domestic observation missions who are working in accordance with international standards, as my colleague mentioned. And I also want to point out that during our time here, we will meet all relevant stakeholders, including candidates, civil society organizations, as well as media representatives, in order to get a more comprehensive picture of our observation mission and on our findings. Я хотіла б додати, що в ході цієї нашої кампанії в Україні ми зустрінемося з різними зацікавленими сторонами, представниками громадянського суспільства, ЗМІ, щоб отримати більш вичерпну картину ситуації власне з виборами, а також ми будемо співпрацювати з усіма державними і міжнародними місіями спостереження для того, щоб наші місії були скоординовані і для більшої якості. Thank you all. Now the floor is open for any additional questions if you may have. And also I would like to say that head of the mission, Mr. Vujovic, is available for individual interviews after the press conference. Thank you. Дякуємо. Зараз ми хотіли б почути ваші питання, якщо такі будуть, а також пан Златко Вович буде доступний до інтерв'ю після конференції. For the TV company, and I just wanted to ask, so what will be among the responsibilities for those 48 long-term observers during their time here? As far as I understand, they're going to stay here for 2 months, right? Our observers will be deployed in all oblasts, so they'll be deployed in teams of 2. They'll be monitoring, as I mentioned, all oblasts, and we'll work closely. We'll be monitoring not just the campaign. They'll monitor the work of the electoral administration. They'll monitor the media, the regional, local media, and they're going to follow the situation on the ground. And one more follow-up question. You also mentioned that there are going to be reports about the work of the organization. Can you please let us know how many reports are going to be in and how often are they going to be released? During our time here, we will have a total of 5 reports, excluding the final report. Before the first round, we are going to have 2 interim reports. The first interim report is planned to be in the week around the 12th of March. So after that, we're also going to have a second interim report before the first round. We'll give a preliminary statement after the first round of the elections, and in between the 2 rounds, if of course second round will be held, we'll have an additional interim report and again preliminary statement.
Do we have more questions? Thank you all.